batteries, kwa sababu the fourth industrial revolution and the time everything is going to be run on batteries. Sasa unajua mgodi utakaokuwa mkubwa kuliko migodi yote ulimwenguni na ndio kwenye reserve kubwa ulimwenguni ya tin, mgodi huo unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Kabanga iko wapi? Kabanga iko wapi? Mkoa gani? Mkoa gani? Kagera. Nickel, tin, graphite, hizo tatu ni component muhimu za kutengeneza mabetri. Kwa hiyo nchi zote za kimagharibi wanapotaka kutengeneza mabetri lazima watuonesie tumejiandaa vipi. Tumejiandaa vipi kutumia mahitaji yao kama mtaji wetu, kutumia shida zao kama fursa kwetu. Hao tukiwapiga kodi vizuri, tukawatoza vizuri na tukaweka utaratibu ambao tutanufaika, hatutaenda kutozana kodi zile tunalalamika. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais, nasikia amesema tutafakari tena jambo hili la tozo za miamala. Mama Samia oye. Unajua bwana, mama ni mama. Lakini sikiliza kitu kimoja. Mabeberu bado wapo. Mwalimu Nyerere alisema liberating education. Kwenye uchumi kuna watu wanajichanganya kipindi hiki, na nazungumza nikiwa chuo kikuu. Wanadhani Mwalimu Nyerere aligombana na mabeberu, au sio? Wakatushughulikia sana kipindi fulani. Uchumi wa Tanzania kutoka 60s ulikuwa growth iko juu, development iko juu. 70s growth chini, development juu. 80s mpaka 80s, early 90s growth hakuna, development hakuna. Lakini ukiuliza kwa nini 70s tumeshughulikiwa sana na 80s na mabeberu. Soma historia ya uchumi wa nchi yetu. Wakalazimisha ni marufuku kutoa subsidies to your farmers. Kati ya 1991 mpaka 95 tukafuta ruzuku kwa wakulima. Ruzuku maana yake nini? Ng'ombe serikali inampatia pesa kidogo kusupplement chakula chake. Mbolea mfuko ni 50,000, serikali inakupatia 15,000, wewe unalipa 35, ndio inaitwa subsidy. Wakasema achana kuwapa subsidies hawa, wacha wapambane na hali zao. Sasa unatakiwa ukubali ili wakupe msaada. Tukabisha hivi mambo, afu wanavuta, wana kama na kakamba wanavuta pap, anabisha tena, ndio vuta tena pap, inazidi kuuma, anaachia bado kakoma, wanavuta tena pap. Baadaye unasema basi unakubali. Hata mwalimu alipambana sana, wakawa wanavuta pap, anakataa wakavuta pap. Mwalimu akafanya ubishi, nawaambia mambo ya ajira hapa, si ndio jamani? Akasema wananizingua. Akasema hapa Tanzania kuna gesi, tukipata gesi hawa tumemalizana. Akaomba wa Marekani, naomba mnisaidie kufanya exploration ya gesi kwenye along the Indian Ocean. Wakasema hapa hakuna gesi, hata maji ya kunywa tukichimba yapatikani hapa. Akasema kweli, mbona nchi zingine wanachimba gesi huko kwenye pwani huko? Akaenda India, akawaomba Wahindi, ndio mji wake mnaposoma marafiki wa nchi yetu wa kweli. Sikilizaga vitu vya ukweli upate kwa ndugu zetu wa ukweli. Ukiona tunapata vitu kutoka kwa watu ambao traditionally sio ndugu zetu, ogopa sana. Wahindi wakaja hapa, wakafanya exploration na wakadrill kisima kimoja katikati ya Pwani na Lindi. Wakadrill, wakamwambia mwalimu, gesi imepatikana pale.
hakuamini, wakamwekea bomba ndefu, alafu kapigwa moto kule juu. Ule moto Mwenge uliwaka kwa miezi mitatu, bonge la moto. Mwalimu akasema asante, fukieni, tia zege, tia mchanga na majani weka juu. Watakapokuwa tayari watakuja kutumia hiyo gesi. Unajua hata tulipokuja kuwa tayari, mimi nitasema tena, sisi wabunge tuna kazi ya kusaidia serikali. Hii habari ya education system ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwa sababu tunaposhindwa kutap existing opportunities na mahitaji yetu, hiyo mismatch ndo mtihani. Kwa mfano sasa hivi, wacha niruke hivi kuna huko. Hivi unajua siku hizi wamefanya utafiti, watu hawali nyumbani. Watu wengi hawali nyumbani. Alafu watu wengi wanakula vyakula ambavyo wanaopika wanaamua nyinyi ndio mle, sio vyakula mnavyotaka nyinyi. Wewe tangu zamani unakulaga biriani. Lakini siku hizi uje biriani ndio habari ya mjini. Ukienda Dar es Salaam kwa mfano, nenda kwa mtu fulani mzee biriani. Huyu anaitwa biriani nani? Yaani mtu jina afu biriani, polepole biriani. Si nani biriani? Nani biriani? Si nini biriani? Hizo biriani mlivyokuwa mnakuwa nyinyi mlikuwa mnakula biriani. Kwa hiyo mtu anarudi nyumbani, anatoka kidogo, anakwenda kwa polepole biriani, anakula biriani, alafu anarudi nyumbani. Wewe hujui unavyoua wakulima, bibi zako na shangazi zako wako huko Morogoro, Matombo au sijui huku Meru huku. Kwa nini? Sasa muda unavyokwenda, tulidhani urbanization ingekwenda kujibu supply side challenges za wakulima. The more urban centers the population is growing, manake wale wana consume, wanakula. Kwa tulitegemea wakulima walime alafu urban dwellers wale. My friend, kwa sababu ya changamoto za kuchakata mazao na nini, urban dwellers hawali chakula cha nyumbani. Wanakula biriani, na biriani ni basmati, na basmati inaagizwa kutoka wapi? Kutoka nje. Kwa hata wakulima wakilima hapa sasa hivi, tusipokuwa makini, hapa ndio inatakiwa tuwe na protectionist policies ili ninyi mpate kazi. Hakuna kuingiza mchele kutoka nje, utajua ujui. Huo mchele mtapika hapa hapa, mtagundua tu namna ya kupika biriani na mchele kutoka Mbeya. Mtatafuta namna. Hapa tuna mafuta mengi hapa Singida hapa, lakini hakuna mtu ananunua. Utaona watu wamepanga madumu barabara nzima kutoka Ikungi mpaka unakaribia Dodoma, madumu kwa madumu. Lakini unajua tunaingiza mafuta kwa zaidi ya bilioni, mamia ya mabilioni tunaagiza mafuta kutoka nje. Hivi kwa nini usiamke siku moja tukasema kuanzia leo hakuna kuagiza mafuta kutoka nje? Alafu tuanze kumenyana humu ndani za kufanya nini? Kuzalisha na kufanya hivyo. Kwenye sukari mbona imewezekana? Zamani ilikuwa tunaagiza sukari kutoka nje asilimia karibu 80. Namshukuru sana Magufuli na Mama Samia, wao walipoingia wakasema hakuna kuagiza sukari kutoka nje, wakawezesha viwanda vya ndani zalisheni. Difference ndio mtaleta kutoka nje. Ndio viwanda vya Kilombero, Kagera, Mtibwa, TPC vikakua. Protectionist policies. We should do that on rice, we should do that on oil, we should do that on sugar, and we should do that on maziwa. Unajua zina maziwa mengi sana hapa, but maziwa mengi kwenye supermarket yanatoka Kenya. Kwa sababu unatobolea watu. Umemaliza shule hapa, unataka na wewe uanze kupiga utaratibu na nini? Wapi? Haiwezekani. Mwisho kabisa, sasa hii habari ngumu kidogo. Mabeberu, hii lugha pia haikubaliki sana ikisemwa, lakini Mwalimu Nyerere alisema kazi yao walifanya political liberation na elimu ikiwa mstari wa mbele. Kazi iliyobaki ni economic liberation na elimu ikiwa mstari wa mbele. Na kwenye economic liberation tafsiri yake ni kwamba to transform every aspect of our economy, kuhakikisha ya kwamba
mnufaika namba moja ni sisi wenyewe. Utajua ujui ulokuja, ila mnufaika namba moja ni sisi wenyewe. Sasa wako watu wanadhani tunaweza kuwa na urafiki na mabeberu. Nakubali, but uwe urafiki wa nini na macho, unajua yani wa kutazamana hivi, yani unajua inaitwa nini mtu na macho yani uwe uhusiano ule kwamba yani kama kuchukuliana timing hivi, kwa sababu beberu ni beberu tangu anazaliwa mpaka anakufa. Hakuna siku atabadilika, na msingi wa ubeberu ni individualism. Wakati sisi hapa msingi wa nchi yetu ni familia, tuwe pamoja na nini. Marekani, the basic unit of the society is an individualism. Hapa kwetu the basic unit of the society is family. Hasa mabeberu walishatutenda sana zamani sana. Hata leo tusipokuwa makini
So tumekuwa provoked, si ndio? On 2nd of July 2021 we had another public lecture. Ilikuwa inatolewa na Dr. Jacqueline Mkindi, the CEO of Taha, ambao wakuwepo. Nafikiri ndio maana watu leo ni wengi, sababu kama ukuwepo ile ndio is like Honorable Polepole, he communicated to Dr. Jacqueline Mkindi because he was talking about the value chain in agriculture, and Dr. Jacqueline Mkindi was sharing with us the value chain within the horticulture industry. Na horticulture inafanya vizuri in Tanzania, though tunaambiwa Kenya wanaingiza up to $3.5 billion per year, lakini sisi tuna nafasi mara 6 kwa Kenya. So you can ask yourself, where is your position kuhakikisha kwamba hii agriculture inafanya vizuri, na bado kuna mambo mengi. So thank you Honorable Polepole for the good presentation. Na mimi nimekuwa informed, nimekuwa provoked, and then from here we'll be thinking what to do. Na mimi I love this kind of events, and I know my brother, I will introduce you. You know, I love these kind of things that we bring people together to question ourselves. What can we do to the challenge that are facing us? Sio tu tuna like you go to. I was asking myself nilivyokuwa nasoma education and psychology, and I think I will share with my VC and the entire community of University of Arusha that when we teach it like education and psychology, how can we turn knowledge in education and psychology to be business? Kwamba let us not only nina A nyingi haiwezi kusaidia. Anyway, I will share with you because we are planning to have a big international conference here in November, and because Honorable Polepole is here also, we will inform you and see on how we can help each other to make sure that that event is possible. Lakini nilichojifunza kwamba are we able to identify opportunities? Je, elimu yetu inatusaidia ku identify opportunities? We have our recent graduate from University of Arusha is living in Maswa District Council. This year waliandika andiko lao, is from this university. Wakaandika andiko lao la kutengeneza bakery. They were given more than 100 million by Maswa District Council. Kwa mnaofikiri kwamba University of Arusha sio sahihi, you are at the right place. Ni wewe mwenyewe tu kuamua. It's called Emmanuel Paul. I know some of us we know him. Walifungua tarehe 2 tulivyokuwa na event also, walikuwa wanafungua kile kiwanda chao kule Maswa. Kimegharimu zaidi ya milioni 100. So as tunasoma lazima also we learn how can I convince people kwamba I have my idea. Unawezaje kuwashawishi wale watu and then waka. So there are a lot of things to vya kufanya. And before we go to another session that is question and answers, may I take this opportunity and guest speaker allow me to introduce some of the guests that came baada ya kwa tumeanza tukio hili. Tuna vijana kutoka Sokoine University of Agriculture, from Makumira and from University of Dodoma. Hawa ni watu wa protocol. May you please stand up and wave to the participants. Vijana kutoka SUA. Lakini pia ni tambue uwepo wa mwenyekiti wa Red Cross mkoa wa Arusha is with us here. Karibu sana. Nilitambua tu kwamba Mheshimiwa Polepole lazima atambulisha hao watu kabla mimi sijasema. Najua tu hawezi kuwaacha hivi hivi.
japo nilikuwa ninataka pia kuwatambulisha kwa mara nyingine. Tuna Marietta Martin, ni mjumbe wa baraza la UWT mkoa wa Arusha. Lakini tuna Goodluck Gwamaka Mwasomola, is from Tanzania Youth Elite Arusha region. Lakini tuna dada yetu anaitwa Yasmin Bachu, mwenyekiti wa umoja wa wanawake mkoa wa Arusha. And may I also introduce, tulikuwa na bahati, we invited also the speaker of the East Africa Community Youth Council, Youth Assembly, that is Helena Molel, lakini amelazwa kuweza kufika. So you can see kwamba tulitaka kuwaletea vijana watu wenu, lakini sio tu kwamba yeye akuja, kuna mwenyekiti, the chairman of the East Africa Community Youth Assembly is with us here today, James Leonard Magumba. So if you have any issue within the East African community, I know there are a lot of opportunities within the community. This is the right person with us. Kwa hiyo ni sehemu ya kunetwork, kubadilishana namba, so that we can tap those opportunities. So before we go to the question and answers, I would like to, at least for 2 minutes each of the following people to share, so that we can have much time on the questions and the answers. May I welcome the Director of Employment Service Unit from the Prime Minister's Office. I'll listen to talk to this congregation for 2 to 3 minutes, please. Honorable Humphrey Polepole, Member of Parliament, Professor Mann, who is the Vice Chancellor of University of Arusha. I also recognize all the Vice Chancellors and the other leaders of the university. But also I recognize other guests who are invited to this congregation, but also the Arusha University community. I also join hand to thank the university for inviting us to attend this very powerful public lecture which has just delivered by Honorable Polepole. Thank you very much. Because of time, allow me to just reflect a few aspects from what Honorable Polepole have just presented. And as a matter of fact, I will also use both English as well as Swahili. Thank you very much, Honorable Polepole, because all of what he presented is so what I call the reality of the labor market. And I always, when I have an opportunity to talk to the whether graduates or university students, I talk about 10 realities of the labor market. So I will say a few or stress to those who have just presented in order to make some points because of time. 10 realities of the labor market. Sitazungumza zote kwa sababu zingine mheshimiwa amezizungumza na sitaki kurudia chochote. Ukweli wa kwanza ambao nataka tu ni uzungumze ni ukweli kwamba ukosefu wa ajira upo. Globally,
but nationally. Huo ni ukweli. Na kuna takwimu ambazo nawapa assignment, unemployment rate Tanzania as well as globally zipo. Like the point I'm making, unemployment is a reality. That's the first point I want to make. The second point, the reason behind, or the causes, the main cause of unemployment is the so-called imbalance between the supply and the demand. When I say the supply, ninamaanisha wale wanaoingia kwenye soko la ajira. Mheshimiwa alitoa takwimu vizuri, kutoka kwenye level mbalimbali za elimu ni wengi ukilinganisha na mahitaji ya soko la ajira, au ukilinganisha na uwezo wa uchumi ku create employment opportunity. That is also another reality ambayo ni vizuri ukaielewa. Lakini jambo lingine, kwa sababu ya imbalance, and this is a global phenomenon, tuna ukweli mwingine sasa kwamba kazi hizo ambazo ni chache zinazozalishwa kwenye uchumi, ushindani wake ni mkubwa. Ni lazima tu compete globally, lakini pia tuna compete locally. Mtakubaliana na mimi kwamba Tanzania sio kisiwa, and this is a fact. Unapoalika investors, unaalika pia wafanyakazi wengine. Capital move with labor. That is a global phenomena. Na nchi ambazo zinawekeza zaidi, lazima utakuta na wafanyakazi wake kutoka kwenye hizo nchi ni wengi. Ni ukweli kwamba napoenda kuweka mtaji wangu mahala popote, kwa vyovyote lazima niwe na leba watakaolinda mtaji wangu. That is a reality. Kwa tunapo enjoy uwekezaji, we should also enjoy labors from other nationals. Kwa hiyo tuna compete globally, tuna compete kwenye regions. Tanzania is a member of SADC, is a member of African Union, is a member of EAC. And I can tell you, kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki tuko kwenye stage karibu ya 3 ya integration. Na katika stage hii, one of the key pillar is free movement of what? Labor. Na kwenye EAC Common Market Protocol, of which I also participated to develop, kuna one of the pillar ya free movement of labor. Of course hatujafungua in its totality, lakini ipo na ndio uhalisia kwamba at a time tutakuwa na free movement of labor. Lakini kama nilivyosema, ni member wa regional integration zingine. Kwa hiyo element ya free movement of labor is there. Na nataka muelewe huu ukweli ninyi ambao mko kwenye vyuo, kwamba at a time kama competition ulikuwa nadhani ni wewe na mwanafunzi mwenzio, from today elewa kabisa kwamba ushindani wa kazi ni kati ya mimi na waloko, ni kati ya mimi na mwingine wa wapi? Anayetoka kwenye other nation. But also we have also to compete to other labor markets. That is another reality.
Ukweli mwingine, nashukuru mheshimiwa ameuzungumza. Kazi zilizopo zipo kwenye sekta ya kilimo. 66% ya nguvu kazi yote inayoingia kwenye soko la ajira inaajirika kwenye sekta ya kilimo, kule ambako suti kama niliyovaa ya kwangu hazivaliwi, kule ambako huwezi kufunga tai kama wengine ambavyo tungependa iwe, lakini ndiko ambako ninyi wote mnaotarajia kuingia kwenye soko la ajira. 66% employment opportunities are in agriculture sector and other productive sector. Hapa mko wangapi? Tungehesabu 1, 2, 3, 4 mpaka 10, watu 7 ninyi mnaonisikiliza hapa mtaajirika kwenye sekta ya kilimo, whether you like or no. Watu 7. Alafu 21% ziko kwenye sekta isiyo rasmi, kwenye ajira, self employment, kwenye sekta mbalimbali, mainly informal sector. Sawa eh? Halafu 7.9 ndio wanaoweza kupata wage employment kwenye makampuni binafsi, kwenye private sector. 7.9. Wale ambao mnadhani mtaajirika kwenye public ni 3.5. Undo ukweli, ndo hali halisi. The point I'm making, the reality I'm bringing to you is that among you who are seated today, 66% of your career are in agriculture, whether you like it or you don't like. That is another reality. The other reality, employers do not look for certificates. Well, you will graduate with good GPAs, that is good thing. A's, that is good thing. But that is not what employers are looking. They are looking for values. With your certificate, with your good GPA, with your whatever you will be able to get, what employers look for, and actually not employers, what is needed by you to even employ yourself, the values. Cheti chako, mimi huwa nawaambia, sijui kama nitawaudhi, kinakusaidia tu kuwa shortlisted, kwamba uliwahi kufika University of Arusha, ni kitambulisho kama vitambulisho vingine. Baada ya hapo, the values you have. If that the case, another reality of the labor market. Yangapi hiyo? Another reality. Nimesema not the certificate but the values. Now what values? 1, professionalism. The values which employers look for: 1, uweledi wa kazi, wa fani ulioisomea. Kama wewe ni mhasibu,
prove beyond doubts to an employer kwamba wewe ni mhasibu. Na actually ukija kwenye interview utaulizwa maswali yote, lakini element ya kwanza tunayotaka kupima, are you professionally competent? Je, the A's, the B's on the certificate, do they marry with what you have as skills? Ninataka nikuambie ukweli huu. 27% ya wote wanaoshindwa kupasiu kwenye soko la ajira, 27% ni kwa sababu wana vyeti vya uhasibu lakini hawana skills za uhasibu. My appeal to you, kama unasoma uhasibu fani yoyote ile, hakuna mkato. Mwajiri anataka value, anataka skills za uhasibu. Hataki muhasibu ambaye akipewa kazi hajui hata check, open check ikoje na closed check ikoje. These are the realities. Kuna mhasibu fulani tulimepeleka kwenye benki fulani, akafika pale, wateja wanakuja na cheki zao closed open, anagonga mihuri kama yote, hajui muhuri upi ni kwenye closed, hajui muhuri upi ni open check. Mhasibu mwenye cheti kizuri, professionalism, hakuna mkato. Asilimia ngapi nimesema? 27. For you to pursue whether kuajirika au kujiajiri professionally, make sure that you are professionally competent, professionally unquestionable. That is one, the values. Ya pili, ethics. Kama kuna kitu kinatafutwa ni uadilifu, ambao profesa, hata kama mtabadilisha mitaala namna gani, hamtafundisha uadilifu. Ni values ambazo zina aspect nyingi, lakini uadilifu ni luru ambayo wewe jijengee kama prospect labor market entrant. Hakuna mkato. Wanataka watu waaminifu, wanataka watu ambao hawatafichua siri za taasisi. Tatizo kubwa tulilonalo leo kwenye soko la ajira, hasa kwenye kizazi hiki cha vijana, ka document fulani tukamepathi kwa huyo kijana professional umetoka chuo kikuu, kwenye WhatsApp kameanza kutambaa. Ethics, make sure kwamba you are ethically unquestionable, yani mtu asikutilie mashaka. Sawa jamani? That's very important. That is one of the values. The other value is creativity, innovations. I can't tell you the many constraints of any organization, be it a business organization or a service provide organization, are mainly two. One, cost minimization. Second, profit maximization, and a good service or good customer care. If you are somebody, you can add value, you can create, you can assist the organization to have good services, good reputation, to maximize the profit, to minimize the costs of operations, then you are valuable to this organization. Ninataka tu kuapiri to you, if you want to your career development to be smooth, make sure that you are somebody creative. Niseme hivi, kuna vitu ambavyo watu wamebuni miaka na miaka. There are still rooms for innovations. Usifikiri
hivi nilivyovaa nikafunga tai swini nani, bado kuna room ya kucreate na kuleta kitu kipya. Si tumekaa tumetazamana hivi, bado kuna room ya kucreate na kuleta mkao mzuri zaidi. So be somebody who can add to organization by being innovative, being creative. Ndizo value wanazotaka waajiri. Attitude, another value towards work. Katika dunia hii kuna watu hawajikubali hata wenyewe. Nataka niwaambieni profesa, kuna wanafunzi wenu hata hawazikubali hata hizo kozi wanazochukua. Yaani wanadhani mimi ningechukua ile kozi ile ndio ningekuwa somebody. Yaani mimi ningekuwa graduate wa ningekuwa yani hawajikubali wenyewe. Ukimwajiri mtu mhasibu ambaye hajikubali ni hasara. Attitude. First, attitude towards you, towards what you are qualified for. Have a positive attitude. Positive attitude towards work. Vijana wengi hawataki kazi hizi za bla bla. Of course is one thing na ni kitu kizuri kuweimu hai, lakini what the reality on the ground, kuna vijana wanataka wakigraduate akiajirika apate aanze kuendesha gari ambayo naendesha mimi miaka 20 nikiwa kazini. Huo si uonevu? Aanze kuwa na simu ambayo mimi na mheshimiwa Polepole ndo tunastahili kuwa nazo, si ndivyo? Wakati level yake yeye ni kuwa na Tecno. Hebu nyosheni mkono ambao mna iPhone hapa, hebu nyosheni mikono. Hizo ni size zetu, miaka 20 tuko tunahangaika na vijana. Sasa ninachokisema hapa, have a positive attitude towards, yani uipende kazi. Uone kazi ndio msingi wa wewe kufanyaje, kufanikiwa. Work hard ili ufanyeje, ufanikiwe. Na kwenye ajira, wakati fulani waajiri anaweza akawa na kazi zake za ziada. Unajua tunahangaika nao kwenye maeneo ya kazi. Kuna mtu ameambiwa muda wa kazi, sijui kama hapa University of Arusha wapo saa 2 mpaka saa 10. Ikifika saa 10 huyo mtakatifu anaenda nyumbani. Sasa kwenye soko la ajira ni zaidi ya hapo. Kuna wakati utalazimika kufanya kazi overnight, kuna wakati utalazimika kufanya kazi weekends, kuna wakati utalazimika kufanya kazi extra. Have that positive mind. Positive attitude also exclusively. Uwe na uhakika wa kutumia muda wa kazi kwa mambo ya kazi. Kuna vijana hasa hawa wa kizazi chetu, wakati wa kazi unaweza kadhani anabonyeza yuko anakufanyia kazi yako, kumbe yuko anaangalia highlights za Mzee Mpili. Anaangalia highlights za namna Italy ilivyotoa kombe la nini la Euro. Hayuko na wewe. Mwingine ana like asubuhi ya mheshimiwa Polepole, akitoka pale naenda kwa Diamond, akitoka muda wa kazi. What I'm saying, attitude. Sijui kama dakika 2 zangu hazijaisha. Communication skills is another value. Communication doesn't mean commanding good English or Swahili. Being able, yes, a good command of Swahili, English, and so forth. But also, are you able to communicate a clear message? Je, unaeleweka? Wewe kama marketing officer wa kampuni yangu, can you communicate? Au ni bla bla, unajua zilipanda zikashuka. Ninataka niwaambie
kuna vijana nitaeleza baadaye, huwa wanakuja wanasema, mimi ukini interview kwa Kiswahili nitafanya vizuri, lakini kwa Kiingereza ni lugha ngeni, mimi ni Saint Kayumba, hakuna. Yani hata ukiminterview kwa Kiswahili zero. Hajui kucommunicate, deliver a clear message. Nataka niwaambie kabisa kwamba ninyi mko chuoni, jamani, jifunzeni Kiingereza, jifunzeni Kichina, jifunzeni lugha zingine. Kiswahili tujifunzeni pia. That is if you want to compete globally. Communication skills. Kwa hizo ndo values: professionalism, ethics, creativity, innovations, attitude and communication skills. It is a reality kwamba hizi ndizo zinazotafutwa. Nachotaka kusema tu kwamba professionalism 27% nilisema, ethics zinakeri 22%, na hizi ni tafiti. Creativity, innovations 16.9%. Attitude ya kazi na contribute wewe kuwa competitive kwa 18%. Uwezo wa wewe kucommunicate 15.3%. Kwa hiyo ili wewe uweze kuajirika, hizi attributes nilizozitaja zina contribute kwa 10% hizo, na ukizichambua hizi, ile professionalism ni 27% tu, ambayo ndo tunaita hard skills. 20% ngapi? Soft skills 20% ngapi? Jamani, 27 hard skills ambayo ndo professional. Zinazobaki ni 20% ngapi? 70. The point I'm making, for you to get employed, for you to self-employ, for you to be competitive in the labor market, 27% will be attributed by your professional, by you being an statistician, economist, an accountant, or wherever you are. And the rest are the soft skills which are hardly taught in classes. They are taught or they are acquired through the interaction of the class, society, and many other factors. Nataka tu nimalize kwa kusema hivi. Mimi ninatokea ofisi ya waziri mkuu, na ofisi ya waziri mkuu tuna kitengo kinaitwa Employment Services Unit, ambacho mimi na wenzangu wale ndio mimi ni mkurugenzi wake, na tuna maafisa. Ofisi zetu ziko Mwanza, hapa Arusha zipo, Dar es Salaam na Dodoma. What we do, wajibu wetu, na jina linalojulikana ni TAESA. What we do ni kuwafanya ninyi graduates wawe na hizi attributes. Yani lengo letu na jukumu letu la kwanza ni kuwafanya bridge the gap between what they acquired in learning and training institutions and what is actually required by the employers. Ndio lengo letu, na kuwa connect na fursa za kazi za kujiajiri na za kuajiriwa. Na kwenye kuajiriwa tunawaconnect kwenye soko la ndani, lakini pia wengine tunawapeleka nje ya nchi. Kuna nchi ambazo tuna bilateral agreement nazo. Currently tuna agreement na nchi ya Qatar, na sasa hivi kuna vijana tuna waandaa Qatar, wanaandaa World Cup 2022. Kuna fani ambazo tumeingia nao mkataba na nchi zingine ambazo huwa tunapeleka, lakini tuna connect vijana, lakini tuna connect vijana wenye sifa hizi ambao lazima tuwe tumewaandaa wenyewe.
Tunawaandaaje? Tumeandaa programu ya internship, graduate internship ya mwaka mmoja. Unakuja kwetu, kwanza tunakufanyia kitu kinachoitwa counseling, kukuleta kwenye uhalisia wa soko la ajira. Unakuja umevaa tai, tunakuambia wewe hufai kuvaa tai. Unakuja unataka kuwa general manager, tunakuambia wewe unaweza ukaanza na kazi ya ulinzi. We bring you to the perspective. Tunakuondoa kwenye hangover kwamba mimi nimetoka na GPA kubwa, tunakutoa kabisa huko. Yaani tunakutoa kwenye reli. Tukishakutoa kwenye reli, tunakuleta kwenye uhalisia. Tunakupeleka kwa mwajiri kwa mwaka mzima. Kwanza lazima tukutrain. Sawa? Tunakupa mafundisho kabisa, training. Tukisha kutrain, tunakuinterview. Lazima tukuinterview. Tukisha kuinterview ukipass, tunakupeleka sasa kwa mwajiri kwa internship ya mwaka mzima. Ukitoka hapo sasa, akija mwekezaji anatafuta kijana wa profession fulani, tuna uhakika kwamba tunapeleka mtu ambaye tumemwandaa. Ukija oda kazi nje ya nchi, tunapeleka watu ambao tuna uhakika kwamba hawa tumewaandaa. Na kwa kweli tumejifunza, tukifanya hivyo tunaondoa yale malalamiko kwamba vijana hawaajiriki. Waajiri lokale, wawekezaji wametupenda, lakini including waajiri wengine nje ya nchi. Kwa hiyo I want to share with you fursa hii as prospective labor market entrant. Visit our office. We are also available online. You can register yourself through our portal. Tutashare na ninyi, lakini we will bring you into perspective before we connect you to the to prospective employer. Those are the things which I just wanted to share. Lakini jambo lingine sasa is my appeal to you graduates. Nimeacha realities zingine, lakini huo ndio ukweli wa soko la ajira. Na reality moja ambayo sikusema mheshimiwa alizungumza, kuna kazi zinapotea na zingine huenda zipo hata kwenye orodha ya fani ambazo chuo hiki kinafundisha, lakini studies zinasema kwamba kuna baadhi ya kazi zinafanyaje, zinapotea. Tukiwa tunafanya career guidance kwa wale wa level ya chini, tunawaambia kwamba usiende kusoma kozi hii. Ninyi siwaambii leo kwa sababu mnazisoma, lakini tunataka kuwa guide. Na ndo reality with technology innovations, kuna baadhi ya kazi zinafanyaje, zinapotea globally as well as in the local market. Lastly but not least, nilichokuwa nazungumza tu kwenu, make sure that ukiwa kwenye soko la ajira, jijenge hizi attributes ili uajirike. Ukweli ni kwamba kazi kwa wale wenye sifa zipo, whether za kujiajiri au za kuajirika. Kwa university, my appeals are: 1, ukienda shule nyingi hasa hizi za private, English medium and so forth, ziko na interest sana kujua kijana wanayemtrain amepasiu kwenda chuo kikuu. Si ndivyo? Wale mliosoma zile zingine, mimi na mheshimiwa tumesoma science hizo Kayumba. Lakini wata make sure that kwamba unapotoka form 4 umeenda form gani? Form 6. Unapotoka form 6 umeenda yani they make sure that wana trace. Kwa hiyo my appeal to universities as well, be concerned with the fare of your graduates after university. Orient your curriculum, your training, your whatever in a way
say kwamba uko concerned na graduates wa University of Arusha atakuwaje baada ya graduation. How? Hizi field practicals ni muhimu sana. Of course hivyo vinasema waajiri na nini na nini, lakini waajiri they are ready. Hawataki tu kupokea mtu, yani wakifika pale haelewi chochote, yani yupo tu, wanataka mtu ambaye ana value. Kwa hiyo nawaomba university, make sure that your students katika kila level wana skills fulani, lakini mnawaconnect kwenye industry, hata ikibidi kufanya mahusiano na industry, kuingia mikataba. Asitoke mwanafunzi wa chuo wa kozi yoyote amalize miaka yake 3, 4, mingapi bila kwenda kwenye industry. That is to university. Lakini also orient your curriculum to what is required in the labor market. Do tracer studies, kujua kwamba waajiri wanapotafuta mhasibu wanatafuta values zipi. So those are my humble submission. I think I have used my 2 minutes effectively. Hello. Hello. Lil, I love University of Arusha. Yani kama muipendi basi mtakuwa mnatufanyia tuhiana. Because I said if we came here to be informed. Nafikiri mmesikia habari za graduate internship. Did you know? Kama kuna vitu namna hiyo. Vinapatikana wapi hivyo? University of Arusha, you come here, you will be informed. And the director said you can be even connected. Nilikuwa nazungumza pale na ndugu yangu Zege, nikaona nafikiri director baada ya hapo will have to have conversation na maafisa wako tuone how can we connect our graduates with the Prime Minister's office through the Employment Service Unit. Samuda. Kwani kuna maswali? Hapana. Kwa kuwa we have Mr. Polepole, Honorable Polepole will be having a refreshment with him and the other people. Nafikiri we can get time to connect. Yani I thought like we could have the whole day talking about these things. Sasa mkawaambia na ambao hawataki kuja. Because we have been saying we are struggling because of the young people. Professor Patrick Manu is a professor, is a VC. Elder Matiko, a treasurer, hatafuti kazi. Lakini we are struggling to make sure that you are informed. Kusudi unapokwenda huko, you know where to connect. Kwa mnapoona tuna struggle hivi, wakati mwingine we call you to come in and people like, what is all about? Polepole coming. Najua watu wataingiza na siasa. That's a CCM member. No, that is a neutral issue. We are talking about employment. It's not about CCM, it's not about Chadema, it's not about anybody. It cut across. Kwa tunapoita mambo kama haya, and you can think of Elder Matiku all the way from Njiro coming to this event. And we have people roaming up. Yaona jiu, sio kuelewa kwamba Mzee Matiku, hao watu maombi. I think you can pray for these young people to value things. And then the director amesema. So when we struggle like Professor Manu is here today, yani muda wote, and then people like, should I go there? Mzee mkuu ana kazi yake. Anyway, we'll do our part, kuambia kila wakati. And the good thing, because after we have discussed about the employment status globally, and coming to Tanzania, in November, with the grace of God, we'll be here together,
hosting an international conference, and the theme of the conference is building sustainable business from scratch in the contemporary world as more step towards a bigger change. Kwa baada ya kuwa tumeujua ukweli, then let us come here again in November kujua how can we build business. And I hope Honorable Polepole will also be here, and one of the speaker will be Dr. Jacqueline Mkindi, CEO Taha. Kuona wakaribisha wote. It will be a big event. So choose University of Arusha. Yani hivi utapata kwingine. Mmepewa graduate internship. I love that. Nile graduate huko miaka 2008, 2012 University of Dar es Salaam, lakini I didn't know kwamba there are such opportunities. So please, niwaombe mkiridhia. Najua nitaka nimpe nafasi my brother James Magumba, my sister Jane Yayuka, my boss, though sometimes she's like no, lakini is my boss. Lakini mniruhusu kwamba tufunge because of time. Alafu if you have anything to share with these people around here, will be there at the cafeteria. Nafikiri tufanye hivyo, lakini I love like tunahitaji kuwa na hii issue ya almost the whole day. Lakini Eldamatiku pia we are planning to have another conference maybe before that of November, which will be talking about parenting, family and marriage. Kwa sababu watu wote tunatoka kwenye malezi, tunatoka kwenye familia, na nilikuwa nasoma kitabu kimoja kinasema 50% of all the marriages end up in a divorce. Do you know the impact of a divorce to the young people? Now we are here. The way we parent our children now. Nilikuwa naongea na mtu mmoja kwamba you are a Seventh Day Adventist member, alafu dada naelewa watoto wako is a Muslim or any other faith. Do you know the contradiction that can come out of that? So I'm also interested, na nafikiri Eldamatiku watakubaliana na sisi kwamba nafikiri tuje sasa tuzungumze pia how can we make sure that watu wetu wanakuwa watu bora. Kwa maana nilikuwa naangalia hayati Mwalimu Nyerere wakati ana miaka 39 alishaaminika kuwa rais wa nchi hii. We can ask ourselves, ukiwa na umri wa miaka 39 unaweza kuaminika kufanya nini? Kamati ya harusi? Labda maswali mawili tu kwa maombi ya Mheshimiwa Polepole. And the Vice Chancellor, Honorable Polepole has requested at least only 2 questions. A brief one, 2 questions, please. Sio kusema tunakushukuru sana na nini, questions. Maana najua tu hapa taleta mambo ya siasa. Na sisi siasa tutaki. Yasimini Bachu watu wako watulize kidogo, wasilete siasa. We need only 2 questions, please. If there are maswali mawili tu. Only 2 questions. I think one, I don't see if there are ladies. Ladies wana shida gani? Hata the last. Oh. Unaweza kusogea mbele mara moja. Lady please, and lady. Au mmetosheka kabisa mpaka imezidi? Kijana changamka, you are a young people, you are energetic. Hakuna msichana au mama au mdada? Oh. Na Mama Samia anasema 50-50. Asante. Mimi naitwa Bazili Julius Sule, natoka University of Makumira. Na nina swali kwa Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ni kweli ulisema kwamba
hapa utaongea ukweli, lakini you are the member of the parliament, na ukiangalia una nafasi ya kutatua hayo yote uliotuambia hapa leo, kwamba umesema ajira nyingi au sehemu kubwa ya ajira ya vijana au ya watu wetu imebase kwenye kilimo. Lakini ukiangalia sasa hivi serikali yetu haitoi nafasi kwa vijana ili waweze kutumia hizo fursa. Ukiangalia kwa mfano sasa hivi, Please go straight to the question, because hayo ni maelezo alafu tutamaliza muda mwingi hapa. That's why I said be brief. Asante. Na swali langu ni je, serikali imeandaa nafasi gani kwa vijana ili waweze kuzitumia hizo fursa ambazo zipo? Good afternoon. Naitwa Annette Isanga, Vice President of University of Arusha. My question is, most of the youth in the industry or in Tanzania, and most of them who are unemployed, do not see what has agriculture brought to them. So in reality, what is the evidence behind all this that can be a proof to all of us that agriculture can do to us, so as all of us can stick into that? Thank you. Asante sana. Thank you very much, Vice Chancellor, for allowing at least 2 questions. So the first one, serikali imeandaa fursa gani kwa vijana ili waweze kushiriki kwenye kilimo? Nafikiri kwa sababu ya muda, basi kwa sababu serikali ilikuwa madarakani ni ya Chama cha Mapinduzi na mimi ni sehemu yake, kwa namna hiyo kwa nitajibu kwa mtindo huo. Ili muda ungetosha huenda mkurugenzi angefafanua vizuri zaidi, lakini kile ambacho nakijua na ndio uhalisia, mambo mawili. Moja, haya mambo yote ya kwenda kushiriki kwenye uwekezaji wa kilimo unataka uwezeshaji, lakini uwezeshaji sio kigingi namba moja. Napenda ifahamike hivi, fedha sio tatizo. Tatizo ni mawazo mazuri ambayo tunaweza tukawekeza fedha. Lakini licha ya kwamba fedha sio tatizo, mambo mawili yanafanyika. Moja, mtakuwa mliwahi kusikia zamani kuhusu mabilioni ya JK. Mliwahi kusikia hii story? Ndio kama 25 bilioni nafikiri. Lakini sasa hivi serikali imetoa maelekezo kwa halmashauri zote nchini zitenge 10% ya makusanyo yake ya ndani, na makusanyo hayo wapewe vijana, wanawake na ndugu zetu watu wenye ulemavu. Na kule bungeni, mimi ni mwenyekiti wa hiyo kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mtaa. Kwa kila mwaka wa bajeti, kabla tujaenda kwenye session ya budget, lazima serikali kwa ujumla wake watakuja kwenye kamati ambayo mimi nimepewa dhamana ya kuiongoza, na waeleze wametoa hizo fedha pamoja na mambo mengine namna gani. Rai yangu kwenu, mimi nitafurahi unisumbue hivi, tumekwenda halmashauri fulani, tuko vijana 5 hadi 10, tumeomba tuwezeshwe milioni 2 ya kulima carrot. Ili eneo mlilokuwepo hapa wanalima mazao mengi ya mboga mboga. Ili eneo mlilokuwepo hapa wanalima mazao mengi ya mboga mboga. Nitafurahi uje kuniambia wametukatalia, ili mimi nijue namna ya kushughulika nao watakapokuja wapi? Bungeni kwa ushahidi. Kinyume na hapo, watakuja bungeni wanasema tumetoa pesa. Sasa mimi naomba tutengeneze utaratibu mzuri, tuwe na namna fulani ya kutrace. Ninyi si mko hapa, usifikiri kukaa chuo hapa uwezi ukafanya mradi wako kule kwenye bustani huko chini. Tafuta wenzako, iko halmashauri hapa ya Meru, si ndio? Meru DC, si ndio eneo hili?
nendeni mkawaombe pesa. Tena semeni kaja polepole hapa, kasema tuje kuomba pesa hapa, tuko vikundi sisi, mtupatie. Sasa wasipotoa, wewe lete hizo habari kwangu moja kwa moja, jamaa wamechomoa. Hiyo mimi naitunza tu hivi. Usifikiri kitu kidogo, kwa sababu na mimi nikikomaa mtu anaweza akaliwa kichwa, na sio kitu kidogo. Kwa hiyo naomba tuwe tume play part yetu, halafu tufuatilie upande wa pili. Proof that truly agriculture is what it is and that we should venture onto it. Everybody eats. Everybody here eats. Each one of us here takes food. Food comes from agriculture. What we are saying, there is a substantial amount of staple foods here in Tanzania that is not produced in Tanzania. It is being imported. That is not good for our economy. But a substantial amount of food produced in Tanzania is supposed to be for Tanzanians and for export. Not the other way around, that food is imported and supplied to Tanzanians. Na nitakupa mfano mdogo tu. Nilizungumza kuhusu parachichi. Parachichi. Ziko carrots. Haya, mtu mwingine akaniambia, nilisema kwenye Instagram, nataka mwashauri nini watu wa Arusha. Mtu mwingine akasema mbegu ya parachichi nayo ni dili. Pata hakuna mtu atajisumbua. Haya, mtu mwingine akaniambia maganda ya machungwa nayo ni dili. Hata mimi alipomwambia nikawaza, kwa inabidi kwanza ninunue machungwa, nikishakula machungwa alafu ndio nichukue maganda. Kumbe hapa kuna watu wengi wanauza machungwa. Wao wanachotaka kufanya, wale watu wote wanauza machungwa, jioni badala ya kutupa yale maganda wanakusanya, wewe unachukua, unaenda unayachakata. Ni kirutubisho muhimu kabisa kwa afya ya binadamu, na unaweza kutengeneza pesa nyingi tu. Tatizo letu kuchukulia poa hiyo sekta. Huu ndio mpango mzima. Yani hakuna, yani tutazunguka huku, tutaenda huku, lakini hapo kwenye kilimo tukibadilisha mentality. Rai yangu mimi kwa serikali, tuwekeze zaidi kwenye kilimo, zaidi na zaidi, na ikiwemo barabara za vijijini ambazo kipindi hiki serikali imeweka fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba ukilima hata kama ni ndani sana huko utakuwa na barabara ya kuleta mazao yako mjini. Mwisho, mimi na vijana kadhaa tumebuni an application. Hii application ipo kwenye majaribio sasa hivi. Lengo lake ni kumuunganisha mkulima na mnunuzi. Kwa sababu tatizo moja kwenye kilimo, kwa nini akionekana cha maana, ni kwa sababu katikati kuna madalali. Na madalali ndio wanaamua shilingi ngapi mkulima auze na shilingi ngapi mnunuzi wa mwisho atalipa. Kwa hiyo wangapi wanajua application ya Uber au Bolt? Uber, Bolt, Uber. Ile unaita taxi inakuja. So hii application inamwambia mkulima aseme unauza nini. Halafu upande wa pili inampatia fursa mnunuzi aseme ninataka hiki. Alafu application inawaunganisha kwamba nataka kununua, nauza magunia 50 ya mahindi, bei yangu hii hapa. Na sisi inamwambia application suggestively this time around bei zinaweza kuwa hivi. Unaweza kauza mpaka bei hii lakini usishuke bei hii. Kwa hiyo atasema mimi nitauza kwa bei hii hapa. Mnunuzi upande wa pili anasema natafuta magunia 20 ya mahindi. Kwa application itasema huyu na huyu wanaweza kumatch. Wakisha match, mfumo unawezesha huyu kuweka guarantee kwamba anatakiwa aletewe mazao yake. Mfumo umeunganisha malori yote nchini kama madereva wa Uber. Kwa hiyo kishakuwa tayari, afu mfumo umeunganisha pia wa vifungashio. Kwa hiyo utafungasha kwa vifungashio fulani certified, kwa maana ya kuhakikisha kuna ubora. Alafu baada ya hapo ukisema tu niko tayari nataka usafiri, application itatafuta malori yalikuwa kwenye eneo lako. Kwa hiyo dereva mmoja atapatikana, utaona lori lake la kiasi la ukubwa gani na nini, atakuja, atahakiki mzigo, atapakia,
ataendesha. Yule aliyonunua kule ataweza kutrack lori saizi limepita Mtoa Mbu, saizi limepita Himo, saizi limefika wapi, saizi limefika Arusha, limetokea Morogoro. Akifika mzigo wake wana udeliver and that's the end of the story. Tutakuwa tumekata tatizo la madalali ambao wamekuwa ndio msumari wa moto kwa wakulima kote nchini Tanzania. Asanteni sana, na mimi moja tu lakini naondoka hapa nitajisikia vizuri. Natamani sana vyuo vikuu, academic institutions, research institutions, katikati ya changamoto ndio wakati wa kuona fursa. Hivi kwa nini hamtengenezi vidonge vya malaria kutoka mwarobaini? Hivi kwa nini mmeshindwa kutengeneza viini lishe na kila kitu tukasupply wa Tanzania wote hapa, tukawaepusha na mavitu ambayo tuna uhakika nayo? Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. During war or during peace we need food, si ndio? Iwe amani, iwe vita, chakula. Na Humphrey Polepole amesema habari za utafiti. Dr. Jacqueline Mkindi pia alizungumza kwamba what we need to do, research and development. Kwa hiyo bado ni kweli. Before we I invite Professor Mken to come for the remarks. May I introduce my team? Mimi ni mtu mdogo tu, nimepewa kuwatambulisha. Kwa hiyo kwanza nitambue the Office of DVCA Academics. I know Professor Wetengere is not with us here today, lakini PS wake alikuwepo and she has gone out for other duties. Lakini pia nitambue ofisi sana ya fedha under the leadership of my brother Yusuf Zege and my brother Welwel. Lakini pia nitambue mchango wa procurement office chini ya procurement officer my brother Sinda, I think is there, ni mtu mmoja mrefu. Lakini pia nitambue ofisi ya ICT my brother Ezekiel and good luck, wanatuwezesha kuhakikisha kwamba yanaenda sawa. Lakini the office of, I know she is not here, Mama Mneja and the cafeteria department ambao pia wanatuwezesha hapa. Baada ya hapo naweza kuwa narudia maneno mengi sana. Wakati Professor Mkeni is coming for the few remarks, the closing remarks, while coming, may I ask Mr. Lomai to come and please for 1 minute to say something on the university program. Karibu. Hello. Well, we are glad to tell you that University of Arusha has a wonderful program. And we are happy that you are here with us, and we want to extend this opportunity that the University of Arusha is enrolling new students this year. And we have students, we have open courses that people can apply to. In the School of Business, we have accounting. You can apply for that. In School of Education, we have Bachelor of Arts with Education in the subject of English, Kiswahili, and also Geography, the options, any of those. You can also join us in Theology, Bachelor of Theology, Bachelor of Arts in Theology, and also Bachelor of Arts in Religious Studies. And we also have short programs, which are 6 months courses in ministerial. But I have good news. We believe that this is holistic education. The physical, mental, and the spiritual aspect. No wonder we have these kind of vocations. This is the right place for you. You can join us. We also believe that everyone has an opportunity to have education. And for this application,
all those who want to apply to University of Arusha, we have removed the application fee. It is free to apply University of Arusha. Welcome to University of Arusha. Honorable Humphrey Polepole, Member of Parliament with a myriad of responsibilities, the leadership of the University of Arusha, represented here by the Vice Chairperson of Council, also a member of the trustees of the Seventh-day Adventist Church in Tanzania, my Vice Chancellor, Professor Patrick Manu, invited guests, members of the UA community, both staff and students, good evening. I feel honored to take this opportunity to make the closing remarks. And in this regard, I would like to start with the choice of the topic itself, youth and employment in the contemporary world. It is a very relevant topic indeed, and I would like to congratulate those who coined it. But at this particular time, I would like to express my deep appreciation to our guest speaker because he did justice to the subject or the topic under discussion. There was something for the job seekers, those who are potential job seekers, but there was also something for policy makers, and yes, there was something for the role of tertiary education institutions like our own. And my remarks are going to center around that. For those who do not know, I am from the class of 1976. Yes, from SUA. I graduated at SUA in 1976. And it's a different world between 1976 and 2021. I heard the guest of honor here mention about how many people expect to get jobs. 1 million graduates are going to be produced in this country this year, but only 3% are going to get jobs. In my world of 1976, I had 2 jobs before graduating, waiting for me. There was no issue of unemployment then, but time has changed. And Honorable Polepole has painted the picture quite well in terms of how the whole thing has evolved to where we are in the 4th industrial revolution, where you have the fusion between the physical, the digital, and the biological. He put the picture quite well, and I think we must clap hands for him just for doing that so very ably. I want to focus my attention into a particular question that was directed to tertiary institutions. What does the curriculum that we have or run do to contribute towards education for economic salvation? That is my interpretation of what he says, elimu iletayo ukombozi. What does our curriculum do to that? And in this regard, I want to speak in the context of the University of Arusha. What is our curriculum doing to do that? I would like to assure the audience that, and those who might listen to this presentation, that the University of Arusha is applying its mind, or has applied its mind before this challenge was put to us today. First, with the commitment which you can see there for holistic education. That is our motto, and all our curricula are aimed at just that. We are a TCU-regulated institution, and we are doing our best to do things according to the stipulated regulations that ensure that the student is holistically prepared for the skill for which he or she is being prepared for. But we also took note of the fact that employment, as correctly observed by our guest of honor, is a challenge. And so the University of Arusha looked ahead and felt that it's time to introduce a vocational training center right here on the campus of the University of Arusha.
initially to produce hands-on skills, provide hands-on skills to students that are already registered here on the university, either for education, theology, business, whatever. We would like them to have additional skills that enable them to do something beyond what they're intended to, they're trained to do. This vocational training center will be launched not in the not too distant future. The building and infrastructure is in place. This will enable somebody to have skills that even while you are looking for the job, you can do electrical installation for your own house or for somebody else. That skill is going to be there. You're going to be able to learn driving while you are still a student here at the University of Arusha. You leave this place with the driver's lessons. There is a facility there that is meant for food production, training people for the hotel industry. You can get those skills. The students that are studying here with their wives while they are studying can learn some cookery skills right at the vocational training center there. They can learn about tailoring and many others, making the batikis and whatnot. This skill will be provided here as an additional skill, as an additional bonus to students registered at the University of Arusha. But it will go beyond that. It will just be the starting point of what I was employed here initially as, and still is substantially, as Dean for Science and Technology. But our dream is that our science here will be different. It will take the route of the polytechnic direction. And the vocational training center that is there will just be the beginning. And the sky is the limit about how we intend to go with this dream. Our guest of honor correctly reminded us about the need to have technical skills in our package of educational deliveries that we make to our students. Right now, the university is in the process of introducing NACTE programs. These are technical programs at all levels, at certificate and diploma of different disciplines as the demand or as the market shall decide, shall dictate. And so we are quite responsive to the needs of society. We're mindful about the needs that are needed there so that to make our students competitive. But in addition to that, and as mentioned here very briefly by the one who spoke before me for 1 minute, we have also introduced short courses, a short course program that is custom designed to meet the needs of the time. These will be short courses that range from 1 to 2 weeks, can go up to 3 months. And you know, these are intended to help. It was mentioned here about there not being jobs, but the actual jobs, even in other countries, we welcome many people to our country, and we're not exporting any outside the country. Among the things that will be taught in the short courses, I imagine, in addition to Kiswahili for foreigners and English for those who want to improve the language, but there will be courses such as French, for example, that will help us to be competitive. As for example, we choose to go to the Democratic Republic of Congo, which is just across there. They speak French there. And so we take this short course with our knowledge here, it enables. So we have developed these short courses, but also in the ICT, you know, we have been told here that we're in the 4th Industrial Revolution, and the fusion between the physical, the digital, and the biological. And so our ICT programs, I see it running short courses that will make sure that our graduates are update on the ICT world for the skills. So you don't have to register for an ICT qualification to learn ICT skills. Those ICT skills, like Honorable Guest of Honor reminded us here, he asked about those who had Instagram accounts. I must confess that I'm one of them. I don't have an Instagram account, and I have a good excuse for that. I was born before computers, and so I don't have an Instagram account. But with the challenges that are there, I can assure you, Honorable Member of Parliament, that I am going to do my best on that. Now, all these things that I'm saying, but before I say what I want to say now, the university also has programs to start farming projects on your vast university land here.
And this will enable our students through a work program to have opportunities to make their hands dirty right here on the university farm, so they will not be afraid of getting involved in agriculture. And all these good things that I'm talking about here are under the stewardship of our Vice Chancellor, Professor Patrick Manu. Now, he nicknamed me earlier as the John the Baptist of the University of Arusha. Now, John the Baptist in the Bible cleared the way for Jesus to come, the Savior. Well, he is the Savior of the University of Arusha. Professor Patrick Manu. So he has a tall order, to achieve that goal. As for me, I have achieved that goal because I cleared the path. And so he's there. But for him, but I'm quite sure that he's equal to the task, as we shall give him the cooperation that we need. Now, our guest of honor spoke about policies, a couple of policies. He even touched about the regulatory authorities, the TCU, the NACTE, the VETA. My reading of the situation is that I'm not sure whether these authorities have friendly interactions with each other to create space for everyone. And as somebody who has influence that you have, encourage that friendly interaction. But one that's coming to me that I would like to pose to our guest of honor, which I learned as I was clearing the path for Professor Patrick Manu. I realized that our government, and I can be corrected, is not giving much support to private institutions. Not much support. I have been a class of 1976. I've traveled the world. I've been all over the world, all over, literally. I've been spent time in Norway, extended time, in Germany, in South America, in Canada, and lately South Africa. Government there support private institutions. They recognize the role of private institutions and give them the right support. And not just even academic institutions, even businesses. Like a lot of businesses around the world suffered because of COVID-19. And some governments gave deliberate effort to this to support, make sure that they survive. But for me here, I want to speak for private academic institutions. We are struggling. How can we run these institutions with tuition fees alone? The government ought to think about the possibility of introducing subsidies for these institutions as a way of recognizing the contribution that they make. Mr. Nganga from the Prime Minister's office spoke about some values for students. And I would like to say that with testimonies that we receive about the ethical values of graduates of the University of Arusha. Can I hear claps for that? Very ethical values. We had some feedback from schools where our students went for teaching practice. And these schools would compare students who came from private and public universities. They scored very high for us. Because we stress on ethics here. It's holistic education that emphasizes ethics here. Ethical lifestyle, ethical businesses. So we pride ourselves. And I would like to thank the guest of honor for making a public declaration that the University of Arusha is open for business. As mentioned by the marketing officer here, we're registering first-year students, and we're promising you to give you all the support that we need. The university is ready and over-ready to receive you and to train you and to equip you, to prepare you for service in the era of the fourth industrial revolution. Lastly, I would like to record my appreciation to institutions that are here. Maybe I should just see, let me start by favoring myself. Those who came from Sokoine University, because I studied and worked there. Can they just stand up? Oh, it's just one. It's in the representative. Well done. Yeah.
Makumira, these are our neighbors. Yes, we really appreciate that. What about Nelson Mandela University? This is another institution there. Oh, very good. It's glad to see. By the way, I'm an adjunct professor there, Nelson Mandela, University of Science and Technology. So I'd like to thank you. We'd like to encourage this collaboration between sister institutions here in the Arusha region and the surrounding environment. With those remarks, I would like to again thank the organizers of this event. This has been a very good event. I happen to have attended the one by Jacqueline Mukindi. It was very good. And this one too was excellent. Yes. You have set the bar very high for yourselves. Keep it up there. There's no going back. Thanks so very much, and God bless you. Thank you. And now may I invite Madam Rugumisa to give us the closing prayer. Karibu. Na tutaomba wageni wetu wote waalikwa baada ya hapa. We'll be having a group photo outside there, and I request my brother Zege will lead that exercise, and then from there I think we'll have short time for refreshment, like 10 minutes. Kwa tunaomba msiondoke. Karibu. Tusimame tafadhali. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu katika dunia hii kila siku unatufundisha katika nyanja mbalimbali kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni mapenzi yako ya kwamba tukue kiuchumi, kijamii na katika kila nyanja kama tunavyokuwa kiroho vile vile. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wageni watukufu ambao umewaruhusu kukanyaga ardhi ya chuo hiki kwa ajili ya maslahi ya chuo hiki na kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapotoka hapa tunakusia kwamba tunapokusudia kuchukua mafunzo haya na kuyatumia katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, hebu tuwezeshe. Bariki wawezeshaji wetu na viongozi wetu. Bariki nchi yetu Tanzania. Bariki viongozi wake pamoja na rais wetu. Bariki wote wanaokuwa na mapenzi mema kwa ajili ya wananchi wa taifa hili. Likuze taifa hili na uliondoe katika umaskini na kuliweka katika vilele vya juu kadiri unavyoweza, pia unavyoendelea pia kulikuza katika uadilifu. Bariki wanafunzi wa chuo hiki na vyuo vyote ambavyo vimewakilishwa katika eneo hili. Wasaidie na tengeneza maisha yao ya usoni yakawe mema na bora. Hivi ndivyo tuombavyo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.